है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਵੈਂਟ ਤੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਸੈਸ ਅਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 4 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਨਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। I would like to first of all thank the organizers of this spectacular event. Please give them a hand. I cannot imagine the amount of work you've put into this for months and months. You've been planning, Alu Ali Uncle's been sending me a lot of emails, and everybody, the sponsors, the supporters like Mr. Chadda, you are always there for the community. This means so very much. And on behalf of the honored guests also, I would like to thank you. They have done it on themselves as well, one by one in their speeches, but I wanted to thank you from the bottom of my heart, from all of us as a group. I've grown up in this community. I've gotten to know all of you. All of you know me since I was a child. Every dream I had, everything I was trying to do, you would always encourage me. If it was a speech, if it was kirtan, if it was the smallest thing, all of you would always say to me, Anju, you are going to become something in your life when you grow up. You always encouraged me, and what you are doing here tonight is encouraging all of us. And for this, you have my eternal gratitude. We also witnessed, as it was mentioned before, that 19 members of parliament of Indo-Canadian descent were elected to the 42nd parliament. This is a first in Canadian history. But on top of that, our Prime Minister, our dear, dear Prime Minister, did something that it took over 100 years to do. He apologized for the Komagata Maru incident. I always said about our honorable leader, Justin Trudeau, that he is somebody special, and we all know it, and we all feel it. See, I see the big smiles. He has a big heart, but with an apology, it's not always easy to apologize. But when he apologized, he did it from the bottom of his heart. And we could see this, we could hear it in his voice. And it takes a man of courage to stand up and apologize for something that happened over 100 years ago. And he is very humble. Only a humble and courageous person can apologize. And I thank our Prime Minister again for giving respect to the community, to showing that bigotry is not accepted, whether it was 100 years ago or it's today. ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। The only thing, I mean, we are very thankful that you helped us to get there. But it's very important that we give our children the education and the tools so they sit in those boardrooms that the decisions are made every day. Then we should be equal part and parcel of that society. So that is the only thing that I come up with. So मैं
फिर एक बार तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ। अज फादर्स डे सीगा, मैं सोचा क्योंकि मेरी चॉइस सी, बच्चे कहते सी भी तू साडे नाल फादर्स डे जिहड़ा वा वो स्पेंड करना। मैं सोचा भी जो मॉन्ट्रियल दी संगत जिहड़ी आ वो मैनूं इन्ने प्यार दे नाल चाहुंदी आ ते मैं जिहड़ा हैगा अज BC तो फ्लाई करके इत्थे तुहाडे विच आया और मैं बहुत खुश हाँ और बहुत माण आ मैनूं ते मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। I want to say the reason we are here today, it's the hard work. People like Mark Garneau, people like Francis, people like Stephen Dion, they were there. Sukh Taliwal got elected a couple times. Navdeep Bains, they were there through the thick and thin. Even if the party wasn't doing all that great, they hung on there, they got elected, they built the party. We are standing on their shoulder today. This success wouldn't have been possible without your involvement, without their continuous to be a Liberal Party loyalist, actually. And I'm so proud to stand tall with our leader, Justin Trudeau, who wants to serve all Canadians. So I'm very delighted then again to be invited here tonight and to serve you all as your member of parliament at the Parliament of Canada. There's one difference between all the Indo-Canadian MPs behind me and me. I'm the only guy from South India, the city of Bangalore. And Montreal has always got a special place with us. When we came down to Canada 12 or 13 years back, my wife and our only son, we did not have a name or a phone number. We did not know anybody here. And we did here Montreal, and the first Hindu temple, I guess, was the Hindu Mandir here. And that way, Montreal has got a special place for us. And in addition to the 19 Indo-Canadian MPs, there are two more whom you don't usually associate as being Indo-Canadians. There's MP Asmin Ratansi. Though born in Tanzania, she traces her heritage to India. She's an Ismaili Canadian, and she's one of the Indo-Canadian MPs whom we usually forget. There's another Indo-Canadian MP whom most of us don't know is Sean Chan. He's usually identified as a Chinese Canadian MP, whereas his parents, the Hakka Chinese people, the Hindi-speaking Hakka Chinese people, migrated to Canada from Indian city of Kolkata. So, in fact, Sean Chen, I don't think his language of Chinese, the Mandarin or the Cantonese, is so good. His parents understand, they speak Hindi, but he is well-versed only in English. So, and on behalf of both of them also, I thank you all. Thank you. इंडो-कैनेडियन कम्युनिटी ऑफ ग्रेटर मॉन्ट्रियल वालों इस तो पहला 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। It's amazing to be in Montreal to celebrate 19 members of parliament of Indian origin being elected. It is so exciting to see so many of our people together here from coast to coast to coast. It is indeed a pleasure to be amongst these great people. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ PTC ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਫੁੱਲ ਫਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ MPs ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਅਮਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Our Prime Minister is very proud to have this diverse cabinet and all the national caucus we have from all ethnic backgrounds. We're all Canadian and proud to represent our riding and our country. This is what I want to say. Congratulations to all my colleagues who won from the Indian origin. ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਰਦੀਸ਼ ਛੱਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। So it is with great pleasure that I welcome you to the banquet to honor elected Indo-Canadian MPs hosted by the Indo-Canadian community of Greater Montreal. Canada derives great strengths from our incredible diversity, and we can all be proud of the 19 Indo-Canadian MPs that were elected to Parliament last October. I was honored to name 4 of those accomplished women and men to our cabinet. We recognize the importance of our Indo-Canadian community's countless contributions to the development of Canada, and I look forward to continuing to build our country together. This May, I was humbled to offer an apology for the Government of Canada's role in the tragedy that befell the passengers of the Komagata Maru. It is important for us to solemnly acknowledge our past mistakes and strengthen our collective resolve to remain committed to inclusivity and stand up against bigotry. Thank you to the organizers of this amazing event and to all of you who are in attendance tonight to support our Indo-Canadian MPs. Please accept my warmest welcome and best wishes for a memorable banquet, signed the Right Honourable Justin Trudeau. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਡਿਓਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੀਓ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। We are celebrating Canada. Yes, because in Canada, if you work hard, if you give your heart to your community, everything may happen. You may even become a minister. Nothing is impossible in Canada. Whatever your background, your religion, it's what you have as talent and skills and good heart that define you, not from where you come. Joining us here, Canada's Foreign Minister Stephen Dion. Welcome to PTC Punjabi. It's a great pleasure. Thank you very much for this invitation. What do you think about the Canadians being involved with other communities, and you especially came here to attend this event? I would say that it's a great proof that in Canada, integration is key for our success. Many countries are unable to integrate the newcomers, and then it's a waste of opportunity, a terrible mistake. In Canada, we have this ability to try to be sure that every talent, every skill will be used. Every child will have an opportunity to be welcome in the social fabric of the country. And it's why I think we are a success. As Prime Minister Trudeau always said, we are not strong despite, but because of our diversity. And the Indo-Canadian community is the proof of it. Nice to be here. It's a great evening this evening celebrating the Indo-Canadian community. What do you expect, what do you think actually, how these events are actually helpful for the people, not only for the Indians, but also for the Canadians to get involved with different communities? Absolutely. I think the Indo-Canadian community is an example of a community that has become involved. All we have to do is to look at the House of Commons, and we see that there are many Indo-Canadians who are members of Parliament, and some of them are ministers in the government. My own colleagues, such as Minister Navdeep Bains or Minister Harjit Sajjan, are from the Indo-Canadian community. And there are many more, and we will be seeing many of them at this evening's event. So the Indo-Canadian community, I know from my life before politics, has made an enormous contribution to the business life of Canada, to the entrepreneurial life of Canada, to the cultural life of Canada. It's an important community, and they are involved with their country, Canada, and I think they're a fine example for others as well. ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.36 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਚੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ PTC ਪੰਜਾਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੇਅਰ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਆਇਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ MPs ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਆਲਦੋ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ 21 MP ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਵੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ in a parliament where 21 Indo-Canadians will have their voice is a very unique thing. So because of that, and especially in Montreal, we got another one elected. That's the very first time. And then, although Herb Dhaliwal was the first person to be appointed minister, but this time there are 4 of them. And that makes it very special for us. And add to that the apology for Kamagata Maru, that makes it super special for us. So that means the community's achievements over so many years have been recognized. Agar ਉਹ recognize ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ forefather ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਫਾਰਮਸ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਓਨਰ ਬਣੇ, वेरियस लंबर वर्कर्स तो लंबर कंपनी ओनर बने। हुण साडे कोल इन्ने साइंटिस्ट, इन्ने इंजीनियर्स, इन्ने स्पैशल टाइप के लोग ने कि असी इस कंट्री नू नॉट ओनली इन पोलिटिकल अरीना बट आल्सो इन इकनॉमिकल लाइफ ऑफ दिस कंट्री वी कैन मेक ए ट्रमेंडस डिफरेंस। ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ, ਬਟ ਨਾਓ ਟੂਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੇਅਰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲੇਬਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ उन्नी मेहनत करके अपनी लाइफ ते अपने बच्चों की लाइफ इंप्रूव करिए और कम्यूनिटी और कंट्री नू कंट्रीब्यूट करिए। इस करके वी फील वेरी प्राउड कि साडी कम्यूनिटी जिहड़ी है ये सिर्फ लैन लई नहीं है, ये देंदी है। ये गुरु नानक दे सपने जिहड़े सन उन्हां नू पूरा करने वाली कम्यूनिटी है। देखा जाए मॉन्ट्रियल एक फ्रेंच डोमिनेटेड सिटी है, क्यूबेक जो है पूरा एक फ्रेंच इमर्जन जो है प्रोविंस है, लेकिन ये जो इवेंट तुसी कराया मॉन्ट्रियल दे विच कराया है
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, MPs ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ they are very encouraged. But it is not only political arena, it is all these youngsters are very educated people. They have done medicine, they have done engineering, they have done accounting, all kinds of professions, and they can contribute in all things, including politics, but all these other professions. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ MPs ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਸ ਸੀ ਲਿਬਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੰਝ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, MPs ਨੂੰ ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। This is really a very special day for us because, for after a long time, we have had like a huge success in the public service. We have 19 Indo-Canadian MPs who got elected last year in 2015. It's a matter of real pride. And you know that Indo-Canadians have been here in Canada for more than 100 years now. And so this is really a unique opportunity for us to sort of recognize their achievements and success, and also at the same time celebrate and inspire our youth so that they can become more actively involved in public service going forward also. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਆ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ 70s ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 19 MPs ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And it's something that has been approached, something that's very needed in the health sector, something that we're all very, very proud of, and that we're humbled to be continuing something that started about 25 years ago in Toronto and continuing it today to the community that we have in Montreal. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਹੈ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਲਾ ਦੂੰ ਜਾਮ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ
ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।